aubergine fried Kaliya curry. Smells aromatic and it is mouth-watering. You gotta try this. Let's show you how this is done. Welcome to Muson Foods. கல்யாண வீடுகளுக்கு செய்யற Kalia curry Sri Lankan style எப்படி செய்யறன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Hey guys, welcome back. Today we're going to be showing you how to make Kalia curry, which has basically fried aubergines and plantain. This is an amazing recipe. I love this. So without further ado, let's show you how this is done. Kalia செய்யறதுக்கு நான் 2 வாழைக்காய் எடுத்திருக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட எல்லாம் க்ளீன் பண்ணதுக்கு பிறகு 150 கிராம் இருந்தது. அது சின்ன சின்ன ஸ்கொயரா வெட்டி போட்டு அதுக்கு 1/4 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூளும் தேவையான அளவு உப்பும் பரட்டி வச்சிக்கிறேன். இப்போ இத நாங்க பொரிக்க போறோம். So now we're going to be making aubergine Kalia curry, a traditional Sri Lankan dish, and for which we're going to be using 2 plantains that's around 150 grams, which has been cut into small pieces, and now we have added 1/2 teaspoon of turmeric powder and salt to taste. Now we're going to fry this up. எண்ணெய் சூடாகிட்டது. இப்போ நாங்க வாழைக்காயை பொரிக்க போறோம். So the oil is heated up now. We're going to start frying it. இது நல்ல கிறிஸ்பியா வர வரைக்கும் பொரிக்கணும். So we're going to let this fry now until the plantains become nice and crispy. Once they do, we'll move to the next step. இது பொரிஞ்சிட்டது. இப்போ நாங்க இத எடுப்போம். So the plantains are nicely cooked now. We're going to take these out. இதில் 350 கிராம் கத்தரிக்காய் எடுத்து சின்ன சின்னதாக வெட்டி நான் 1/2 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூளும் உப்பும் போட்டு பரட்டி வச்சுக்கிறேன். இதை நாங்கள் இப்போ பொரிக்க போகிறோம். So we have 350 grams of aubergine that has been chopped up into nice big cubes. Now we have marinated this with 1/2 teaspoon of turmeric powder and salt to taste. Now we're going to be frying these up. So now we're going to be constantly stirring this and cooking it so that it evenly cooks on all sides. நல்ல golden brown வர வரைக்கும் பொரிக்கணும். So we're going to cook until it becomes nice and golden brown. இது பொரிஞ்சிட்டது. இப்போ நாங்கள் இதை எடுப்போம். Now this has turned to a nice golden brown color. I'm taking these out. Now we're going to repeat this process for the rest of the aubergines. Once they're all fried up, we'll catch you guys back. இப்போ நாங்கள் Kalia curry செய்ய போகிறோம். அதுக்கு 2 மேசக்கரண்டி மார்ஜரின் எடுத்துக்கிறேன். So now we're going to make the Kalia curry, and for that we've got 2 tablespoons of butter. Now we're going to let this melt first. 100 கிராம் வெங்காயம் சின்னதாக வெட்டி வச்சுக்கிறேன். அதை போடுறோம். We're adding 100 grams of sliced onions. இதோட 2 ஏலக்காய், 2 cardamoms, 2 துண்டு கருவேப்பிலை, 2-3 inches cinnamon stick, 1 இன்ச்சு கருவேப்பிலை, 1 sprig of curry leaves. வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணும். கொஞ்சம் வதங்கி கண்ணாடி பதமாக வந்தோன்னா நாங்கள் அடுத்து போடுறோம். So we're waiting for the onions to slightly cook up. Once they do, we can add more ingredients. வெங்காயம் கொஞ்சம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்துட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதோட ரொம்பையில் 3 துண்டு நான் ஃப்ரீசரில் இருந்தது தான் போடுறோம். So we're adding in 3 2-inch plantain leaves. 100 கிராம் ஈரல் வாங்கி சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி உப்பு மஞ்சள் தூளும் பரட்டி வச்சிக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல். ஈரல் விருப்பம் இல்லாதாக்க இதை விடலாம். So here we have 100 grams of liver chopped into small bits. Now we're going to be adding this in as well. If you don't like liver, you can leave this out. This is completely optional. For the liver, we have marinated it with turmeric powder and salt. பட்டரில் ஈரல் பொரிக்க நல்ல வாசம் வரும். அதுக்காக தான் நான் பட்டர் போட்டுக்கிறேன். The liver cooking in the butter gives you extra flavor and smell, and that's why we're doing it in this way. இதோட 1 தேக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு அரைக்கணும். So 1 teaspoon of ginger garlic paste. So we're going to cook this until the raw smell of the ginger garlic paste goes before adding more ingredients. ஒரு சின்ன தக்காளி பழம் வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். அதையும் இதோட போடுறேன். 1 small tomato chopped. இதோட 1/4 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள். 1/4 teaspoon of turmeric powder. 1 தேக்கரண்டி மல்லித்தூள். 1 teaspoon of coriander powder. 1 தேக்கரண்டி மிளகாய்த்தூள். 1 teaspoon of black pepper. 1/2 தேக்கரண்டி கரம் மசாலா போடுறோம். 1/2 teaspoon of garam masala powder. We have made garam masala video before. There'll be a link in the description below for this, so go check it out. இதோட 5 பச்சை மிளகாய் போடுறோம். We're adding in 5 green chilies. Right now we're getting a nice aromatic smell from all the powders. At this point we're going to be adding in the milk. இதோட 1 கப் தேங்காய் பால் எடுத்துக்கிறேன். அதை ஊத்துறேன். We're adding in 1 cup of coconut milk. 1/2 தேக்கரண்டி நச்சீரகத்தூள். 1/2 teaspoon of cumin powder. தேவையான அளவு உப்பு. Salt to taste. இதோட பொரிச்சு வச்ச வாழைக்காயை போடுறோம். Now we are adding in the fried plantains. போட்டுட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் மூடி விடுவோம். So now we put the lid on. We're going to let this cook for about 3 minutes, and then we'll add more ingredients. கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம கத்திரிக்காய் போடுறோம். So we're going to let it simmer down a little bit before adding the aubergines. இப்போ நாங்கள் இதோட கத்திரிக்காயை போடுறோம். Now we're adding in the fried aubergines. We're going to let this pan fry for a bit, stir it around, and then we'll get back to you guys.
இப்போ கொஞ்சம் போட தேங்காய் பால் கடைசியாக ஊற்றிட்டு அப்படியே பிரட்டிட்டு அதுக்குன்னா சரி. So we just added a bit more coconut milk and we're just mixing it up. Once we mix it up well, இதில் இருக்கிற தண்ணியே இப்போ கத்திரிக்காய் எல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்துரும். அப்போ எங்களுக்கு களியா கறி நல்ல திக்காக வரும். so the aubergines and the plantains will absorb all the liquid, and that's how the Kalia curry is made. Just mix it up well, keep stirring, and let it cook for a few more minutes, and it should be ready. தண்ணியெல்லாம் வற்றிட்டுது. இப்போ இது ரெடி. This is done now. Alright guys, look at this aubergine fried Kalia curry with plantain in it. It is just smelling delicious. Very simple, easy recipe. Alright guys, so that's how you make Kalia. Amazing and delicious. It already smells from here. It's amazing. You gotta try this out at home. So I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. We'll see you next time. Bye. For now.